In Capital News tonight, the government says excessive rains contributed to poor sugarcane yield. The Utilities Regulatory Authority in Zanzibar, Zura, has announced increase of petrol and diesel prices. And in sports news, football fans commend DRC's performance in AFCON despite being eliminated by hosts Ivory Coast. A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. Starting off with our first story, the Prime Minister Kassim Majaliwa has said that sugar shortage in the country has been caused by excessive rains in areas where there are sugarcane plantations, a situation that caused farmers to fail to transport sugarcane to sugar producers. Prime Minister Kassim Majaliwa made the statement in the question and answer session in Parliament in Dodoma. Huu umetokana na kuwepo kwa mvua nyingi ambazo maeneo yetu ya mashamba ya miwa inayozalisha sukari, maji yamejaa kiasi cha kwamba wale wamiliki wa mashamba haya hawezi kutoa miwa kutoka mashambani kupeleka viwandani, na kwa hiyo viwanda vimebaki havina sukari. Sasa upungufu huu umeshafanywa kazi na Wizara ya Kilimo, na waheshimiwa wabunge na Watanzania mmepata kumsikia Waziri wa Kilimo akitoa maelezo hapa ya nini serikali inafanya ili kukabiliana na upungufu huu, ili Watanzania na wananchi kwa ujumla waweze kutumia bidhaa hii. Moja, wizara imetoa vibali kwa wafanyabiashara mbalimbali wakiwemo wazalishaji wa sukari wenyewe kuingiza sukari nchini zaidi ya tani 100,000. Na zoezi hilo linaendelea, na taarifa ambazo ninazo kutoka Wizara ya Kilimo tayari tumeanza kupata sukari kutoka nje. Hii itaendelea kupunguza makali ya kukosekana kwa sukari nchini ili Watanzania waweze kutumia bidhaa hiyo. Meanwhile, Mkulazi Sugar Factory in Kilosa District, Morogoro region has started to sell and distribute sugar produced by the factory in the region, a development that will also help to address the problem of sugar shortage affecting various regions in the country. Sukari hii tutaiuza kwa bei elekezi, na hivyo tunapenda kuwaelekeza wateja wetu wauze sukari kwa bei elekezi ili isaidie kuwafikia Watanzania wenye vipato vya aina zote. Kwa sasa sukari yetu imeanza kuuzwa kwa mkoa wa Morogoro. Panga vizuri, na ni imani yetu kwamba hakutakuwa tena na hii changamoto ya uhaba wa sukari kwa jamii yetu, hususan na sisi sasa tumeshaingia na sisi tumeonyesha mchango wetu, kwa maana ya kwamba sukari hii ya Mkulazi tayari iko sokoni na uzalishaji unaendelea. Sukari ya ubora wa hali ya juu kabisa kulingana pia na mitambo tuliofunga. The government has issued a 7 days deadline to residents from Mahasa and Kabukuyungu suburbs at Kadilani village in Uvinza district, Kigoma region, to have their areas evaluated so that they can be compensated after vacating the land that is to become part of the Mahale Mountains National Park. Sisi mmetupa elimu, tumesikia, tuna akili, tutakwenda kukaa. Sikusudi kuchochea, lakini maeneo mengi kwa uzoefu wangu nimekuwa nikiona mkiwa mpaka na hifadhi kunakuwa tena mita 500 tena ambazo zinakuwa zimeelea. Huoni kamba Kadilani imekwisha au kakitwaka kamtego wako akata kuwepo? Cha kwanza ni kupunguza migogoro kati ya wananchi na wanyama ambayo inakuwepo katika yale maeneo. Tunazungumza, mnaona ni kiasi gani cha eneo linaweza kubaki kwa ajili ya matumizi ya buffer zone kwa ajili ya kusaidia utatuzi wa migogoro ya wanyama. Kwa vile si swala la mjadala, ni swala lilijadiliwa mpaka limeenda mahakamani, limefanywa maamuzi. Sasa tunataka kuwapa haki. Wewe kama utakuwa umetathminiwa kwa kipindi hichi, hakutakuwa tena na fursa. Pengine una mji hapa, pengine unajua unaenda mahali fulani.
A delegation of senior leaders from political parties, civil and religious organizations undergoing a short course at the National Defence College NDC on national security, led by the senior trainer at the college, Brigadier General Trusius Rutambuka, on Thursday toured IPP media houses where they commended the media houses on investments done on the technology used in various production operations. Meona mnafanya kazi moja kubwa sana. ITV, of course mimi ni mara ya kwanza kuingia ITV hapa. Lakini nimeiona ni tofauti na nilivyokuwa naifikiria. Nafikiri mmejikita sana kwenye teknolojia na mnafanya kazi kubwa sana ya kuunganisha hawa viongozi pamoja na watu wengine wa chini. Pale ambapo mtu hawezi kuona TV atakumbana na radio. Kwa hiyo nafikiri mnafanya kazi kubwa na muiendeleze sana chini ya uongozi wa nani. Tumepata nafasi ya kushiriki hii kozi ya usalama wa taifa. Zamani watu walikuwa nafikiri kwamba ukizungumzia usalama wa taifa unazungumzia idara ya usalama wa taifa na kuna watu maalum ambao wanahusika na usalama wa taifa. Lakini kumbe swala la usalama wa taifa na jukumu la usalama wa taifa ni la kila mmoja. Kwa hiyo mafunzo haya yametusaidia kuweza kufungua na kutufungua macho, lakini pia kutusaidia kuona kwa namna gani asasi za kiraia zinaweza zikatoa mchango kwenye usalama wa taifa. Kwa hiyo tunashukuru sana kwamba mmeweza kuja, mmejionea wenyewe na vijana wetu wanajiamini, teknolojia iko kwenye vidole vyao na inatusaidia sana sisi katika kuhakikisha kwamba taasisi zetu zinaendelea kudumu, kwamba tunaendelea kuchukua vijana. Hatusemi kwamba wazee hapana, kwa sababu wenyewe ndio tunakwenda, isipokuwa hapana, ili uweze kujenga lazima uwe na rika ambayo inakuja, wale ambao mko huku juu mna mentor hawa chini, ili nao hata akifika kwenye madaraka wanakuwa na mamlaka ile ile ya kujua kwamba ni lazima kujenga na kuruhusu yule ambaye unamuongoza aweze kuonesha uwezo wake. Members of the Communication, Trade and Investment Parliamentary Committee from the East Africa Legislative Assembly have advised the Port of Dar es Salaam to continue increasing speed of handling cargo from ships in order to improve efficiency. The legislators made the remarks when they toured the port. The Port of Tanzania is doing very well from the customs. Na sisi tumeridhishwa kabisa na ile kazi ambayo inafanywa na Tanzanian Port Authority, kwa sababu tumeona kuna efficiency, kuna uwezo wa kuweza kupata containers, mafuta kwa wingi. Nyinyi mmebarikiwa sana kuwa na kilomita 1400 ya coastline. Muko pia na Lake Tanganyika, muko na Lake Nyasa na yote na Lake Victoria inaweza kuwa na ports ambao itaweza kuwezesha kusambaa kwa bidhaa. Geita Gold Mine GGML has distributed more than 23,000 kilos of sunflower seeds to more than 3,700 farmers at Munegezi village in Geita region, being measures to increase production of the crop and address the problem of edible oil shortage in the country. Ikumbukwe kwamba hivi karibuni tulipata changamoto kubwa ya uhaba wa mafuta ya kupikia. Ndiyo maana tunaona uwekezaji katika zao la alizeti ni jambo la muhimu ambalo litakuwa na tija hata baada ya sisi kumaliza shughuli za uchimbaji katika mkoa wa Geita. Halmashauri ilisambaza mbegu za alizeti kwa wakulima 3745 katika kata zote za halmashauri ya mji. Uwiano wa mgawanyo wa mbegu za alizeti ulifanywa kwa kuzingatia uwepo wa maeneo ya kilimo na idadi ya wakulima waliojiandikisha na kusajili kwenye mfumo wa M-Kilimo na mfumo wa utoaji mbolea za ruzuku. Ningelitaka kuwaomba sisi kama wakulima, ili tujue kwamba alizeti ina faida au ina hasara. Alizeti ina faida na inalipa na inaweza kukufanya kuwa milionea endapo utazingatia kwa mpango kazi, hasa uzingatie kilimo cha kitaalamu. Following frequent conflict between wild animals and communities living near Mkomazi Conservation Area, the Worldwide Fund for Nature (WWF) has created electric systems that will enable communities facing wild animal invasions give information and get rapid response to address such invasions.
Kwa mimi nitanufaika kwa mambo yafuatayo. Kwanza kupunguza migogoro kati ya wanyama na binadamu. Kwenye wilaya yangu ama kwenye mkoa wangu pale kunatokea migogoro mingi sana kati ya watu, wanyama na binadamu. Wanyama kushambulia mashamba, mazao, pia na mifugo yetu. Katika mfumo huu unajumuisha mambo matatu. Ya kwanza, kila taarifa inayokusanywa inakuwa na jira yake. Lakini pili, kila taarifa inayokusanywa inakuwa na muda. Kwa hiyo kama ni mhalifu ameonekana au kama ni mnyama ameonekana, na zile taarifa zake zote zinazoambatana hapo zinakuwa na jira. So hii fursa ni kubwa sana, na nimeona vijana wengi wamekuja katika hii somo. Tunaangalia vijana ambao hao ndio wanatembea kila siku, wanakutana na wanyama, wanajua. So kukusanya kwa takwimu itakuwa msaada mkubwa sana. The meat board in the country has closed down 9 butchers in Musoma and Bunda districts in Mar region and fined several others after they were found to be operating in conditions that were hazardous to consumers. Ndio. Hazijui. Sababu zipi ambazo zimefanya kufungiwa? Bucha haijatosheza vigezo. Kuna bucha ambazo kiukweli zipo kwenye maeneo yetu, lakini hazijafikia vile viwango vya kuweza kuendelea kuuza nyama kwa nature ya mazingira ya usafi, nature ya mazingira ya vyumba vyenyewe, nature ya mazingira ya wadau wenyewe wanaoshughulika na uuzaji. Kwa mwisho wa siku lazima tuwasimamie hilo, na ili lengo kuu ni kuhakikisha kwamba afya za watu zinalindwa. Mimi bucha yangu imefungiwa kwa sababu vigezo vya kujitosheleza ambavyo vinahitajika: aluminium, mzani wa dijitali, gogo na pamoja na vyuma. Machinjo yetu pia inapaswa iwe kitovu cha mfano wa kuigwa upande sisi wa wafanyabiashara wa nyama. Watuboreshe machinjio ili sisi tunapokuwa tunatoa pale bidhaa yetu tunaileta mabuchani, tunaitoa sehemu usalama na tunaileta katika ofisi zetu zenye usalama. And that marks the end of the national news. We take a short break and return for business stories. Welcome back, and now business news. The Utilities Regulatory Authority in Zanzibar, ZURA, has announced the increase of petrol and diesel prices and reduction of jet fuel prices for the month of February. Upande wa petroli itakuwa shilingi 2933, kwa upande wa dizeli itakuwa shilingi 3102, kwa upande wa mafuta ya taa itakuwa shilingi 3200, na kwa mafuta ya ndege itakuwa shilingi 2636. Sababu za kuongezeka kwa bei za mafuta ya petroli na dizeli kwa mwezi Februari ni kuongezeka kwa bei za bidhaa hizi katika soko la dunia. The Cashew Nut Board of Tanzania CBT has said that it plans to implement strategies that will empower young entrepreneurs in the cashew processing industry so as to add value to the crop and reduce exports of unprocessed cashews. Hii inaashiria kabisa kwamba siasa ni uchumi, kwa sababu wenzetu waliliangalia kwa upande wa kisiasa, lakini wakaona kwamba sasa ni bora tuliweke katika hali ya kiuchumi ili vijana waweze kunufaika. Na hapo walipo sasa hivi wameiva kabisa, wako tayari kufanya kazi kwa kujiajiri wao wenyewe, kwa kuajiri wenzao au kwa kuajiriwa mara popote pale watakapohitajika. Tunatambua kabisa kwamba zao la korosho ndio lenye fursa pekee katika mkoa wa Mtwara. And that marks the end of the business news. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. Football fans supporting the DRC national football team have praised the performance shown by the team in the AFCON competition, despite being eliminated by host Ivory Coast in the semi-finals. Je suis très déçu. Je suis très déçu un peu parce que quand je venais dans le bus, j'étais le seul Congolais au milieu de plusieurs Ivoiriens. Nimesikitishwa sana kwa sababu nimekuja kwa usafiri wa basi. Nilikuwa Mkongo peke yangu kutoka Reconvilia, mji mdogo wa Ivory Coast. Hatuna na mingi ya kusema, tunasema na Mungu asante.
alitufikisha mpaka leo. Mwe peke mliona arbitrage na vyote mliona kisi vilipita. Tunasema Mungu apewe sifa. Hatuna mingi ya kusema. Tunasema bonne chance na Cote d'Ivoire. A vibe-winning victory. The Mzizima derby between Simba and Azam will be played at the CCM Kirumba Stadium in Mwanza, with both teams boasting of winning the game. Tupo tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho na maandalizi yanaendelea vizuri. Kwa naamini wana Simba ambao wako Mwanza wasubiri kupata burudani na kuhakikisha wanapata matokeo mazuri. Kwetu sisi wachezaji hakuna mwenye pressure kwa sababu si mara ya kwanza tunacheza na Azam. Ninaamini tutaingia na morali hiyo ambayo tunaoingiaga nao kwenye viwanja vingine. Ninaamini Simba ni timu kama timu zingine tunazochezaga nazo. Former heavyweight boxer and bronze medalist of the 1982 Commonwealth Games, William Isangura, has passed away at the Muhimbili National Hospital in Dar es Salaam. Alipata shaba Jumuiya ya Madola mwaka 82 na pia alishiriki Olimpiki ya mwaka 80 na mwaka 84. Kwa hiyo ni bondia ambaye amewakilisha nchi hii na kuletea heshima na medali, sababu alikuwa ni bondia wa uzito wa juu wa kilo 100. Kwa hiyo natoa taarifa kwa wanamichezo wote wa ngumi wa mpira. Nadhani kwa wazee wa zamani, vijana wa zamani wengi watakuwa na mfahamu William Isangura. Ni bondia ambaye alikuwa ni mwanajeshi wa Navy, akaja akapumzika kazi, akawa yuko kwa mtoto wake Kigamboni. May his soul rest in eternal peace. And that, ladies and gentlemen, concludes our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and good night.